Всех приветствую при пятничный вечер. Продолжаем эту чудесную игру Хогвартс Лего. Вчера мы получили все-таки второе непростительное заклинание Империо. Здравствуй, мой повелитель, видеть. Присаживайся. У меня чай в этот раз. И вчера освободили дракона, получили яйцо. Посмотрим сегодня, что с этим яйцом делать. Ой, умничка какая. Давай. Сейчас запускается, а ты успеешь. Игра неспешно запускается. Надеюсь, сегодня она будет поменьше лагать, чем обычно. А вчера вроде не так сильно лагало. Видимо, один из последних патчей помог. Вчера еще посмотрел Фараона, нового, которого вышли. Пока нет у него смысла никакого играть. Там баг на баге. Нет, так-то вроде гладенько идет. Там проблема в том, что они очень много записей. У них, например, там условия победы. Ты открываешь, смотришь, какие у тебя цели миссии. Вот. А там вместо цели миссии у тебя одна строчка. Здесь должны быть цели миссии. Ты такой, понятно. А там, учитывая, что есть некоторые, основываясь на всех градостроительных симуляторах, там есть некоторые особые цели миссии, которые, вообще нельзя угадать. Вот. Ты должен знать цели миссии, чтобы выполнить игру. Иначе просто можешь играть бесконечно на миссию. Так, как всегда, ждем, пока игра пролагает. Так, 26 минут будет вылупляться. А этот вылупился уже. Дирикола сажаю. Вообще, у нас есть что-нибудь невзаимодействованное? Вуперы, но даже и фиг с ними. Хотя давайте и о вуферах позаботимся. Вот он прилетел. На звук голоса. Не то. Не ту кнопку нажал. Так. Перо собрали. Где второй вупер? А, второй вупер позабоченный. Все, хорошо. Жаба тоже позабоченная. С зельем у нас все зашибись на самом деле.
proud of all the potions you've brewed. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Я помню, мне вчера что-то дофига заданий понадавали. В Хогвартсе есть один астрономический стол, который мы не нашли. Интересно. Так, задание. Кстати, знаете что? А что нам вообще за столы дают? Астрономические. Виды шмотов. Ну, вид для шмота, понял. Ничего интересного, короче. А что за улей для веретениц? Давайте посмотрим. Ясно, это просто внешне штучка. Не дает ничего. Ладно, давайте обратно ставим наши спылы. И какую-нибудь акцию еще поставим. Так, что у нас по заданию? Мы так не посмотрели. Что-то на Гобледуке это основное. Вот по забытому яйцу сходим. На площадь Хогспида нам надо. Карта Хогспида. На этот телепорт. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I don't think anyone at the ministry works anyway in the life are indispensable. I'd be set for life. Так, ждем, пока игра пролагает, она сюда подгружается. Вот чего не хватает почти во всех играх, которых делают зиму, это сугробов. Они хоть как-то их попытались прорисовать на крышах, но это не сугробы. Это забейте. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures.
Last week she was studying leg knots in Plimpies. Обеих вас целуем, Саня-Лисочка. Чмоки-чмоки. Здравствуй, присаживайся. Будь как дома. Рад тебя видеть. What did you find out I about the realised dragon that you she were didn't tracking? know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Так, пойдем яйцо возвращать. А то она наверняка беспокоится. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Артистичные врывы в чатике. Я бы даже сказал, Саня-Лисочка. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. От тебя Goodness knows точно нет, she's been Лисочка. through enough already. I'm ready when you are. Ты врываешься и абсолютно беззащитен перед тобой. Revelio. Ты маг, Гарри, ты можешь вернуть яйцо с помощью магии. Что за вопрос ты задаешь? Глупые. Что у нас, кстати, здесь есть? Вообще, где мы? Карта. А, карта выключена, понимаю. Карта не работает. Revelio. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like... That's a brilliant idea. Revelio. Я тут подумал, что не стоит дракону на глаза попадаться. Разозленному. Но это не точно. Жадный Флорин опять собирает ингредиенты. Так, она приземлилась, хорошо. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Revelio. Неизвестный предмет для лица нам дали. Хорошо. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Вижу волков.
Не-не-не, вы нас не видели. Мы вас не видели, вы нас не видели. Ох ты, нифига себе черепушка. Revelio. Perificus totalis. Перификус тоталус на собаке, а? Как вам? Ну игра, ну не лагай, я тебя умоляю. Наш сейчас обернется и мне кабзда. Здесь, смотрите, браконьер мертвый. Смити, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантула. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой заработали на днях. К тому же на Борнео весьма недурно. Скоро мы двинемся дальше, может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи, Ангус. They keep in touch with each other. По-моему, он не попал на Борнео. Revelio. Ну, опять же, я не уверен наверняка. There she is again. Ribera. Fantastic. From a distance. Где? В записке, Лисочка? Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Невидимые овцы. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Revelio. Watch your step. Revelio. Так. Подобные спрыгивания мне не очень нравятся. Так ощущение, как будто мы на арену тут заходим. Or just raring for a fight. Нам, кстати, такую зверушку надо в свою коллекцию. Но я пока не очень понимаю, где их искать. Revelio. Quiet. What was that? Это дракон. Зачем ты инвиз снял, дурачок? Revelio. Так, ну куда надо добраться? Гарри Поттер Эдишн. А что у нас здесь? Так, вижу впереди сундук. Revelio. А может ты снова невидимым станешь? Ой.
Oh, she isn't making it easy. Так, подождем следующего удара и пойдем. 3 раза она плюет теперь. Раз, два, 3. Чешем под нее. Revelio. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Раз, два, 3. То еще 3. Раз, два, 3. Get to that opening below. Раз, два, 3. If we can get to that, Раз, два, 3. Раз, два, 3. 2 сундука пропустили, увы. Ну ничего, надеюсь, что будет возможность вернуться. she's leaving. Quickly. Brilliant. Так, мы вроде забрались в ее пещеру, да? There's the nest. We're almost there. Ой, я, кстати, купался на прошлом стриме. Прям во время зимы. В холодной воде купался. Даже нырял. Прям в одежде причем. Так что даже на одежду не получится спихнуть. Why is every bridge here broken? Каждый мод здесь сломан, потому что здесь дракон летает и все ломает. Очевидно же. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Давай, ставь яйцо. И вали. Вали. Вторую часть плана не выполнил. Сейчас руку тебя откусит. Все, пошла яйцо перепрятывать. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. Да-да-да, у меня там сундуки не собранные, так что сори. Ну прыгай, ты не разобьешься. Так. Ага, вот так, в ту пещеру мы пришли, значит нам сюда. Так, во-первых, вот сундук вижу. Во-вторых, вот яйца вижу.
яйца пепламбы. А я могу запрыгнуть сюда? Не могу. Ну черт с тобой. Revelio. Так, здесь пустой подвал. Чё ты прячешься? Нет уже дракона, он улетел. Ничего нету. Вот там вижу сундук. Не могу. Странно. Ой. Да нет тут никого уже. Хватит прятаться. Revelio. Я не очень понимаю, как мне к тем сундукам пробраться. Хватит прятаться. Вот сундук простой. Так, а понятно как. Не тормози просто и все. Confringo. И все у тебя сложится. Revelio. Дверь заперта. А, потому что обойти можно, понятно. Все, нашли легендарку. А что за выстрелы? Ты что горишь? Так, пойдем I отсюда. can't believe any of what just happened. Still taking it all in. No, I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Что-то она не заметила раньше. Как ты чаечек, мой повелитель? How could I have been so blind? И комплект одежды лепрекона. Забавно. Давайте посмотрим, что у нас по заданиям теперь. Что-то на Гобледуке. Единственное задание осталось. Давайте сначала смотаемся. Интересно, это мы не там были? Нет, не там. Давайте сначала смотаемся все-таки в этот. Выручай комнату. Так. Выручай комнату. Хотя на полчаса еще не прошло. Рябиновый отвар, фокусирующее зелье, я сказал. Давайте здесь, ребят, почешем. Как же игра лагает.
Пока его чешешь, из него шмотки сыпятся. Счастливая семья гипогрифчиков. Все забираем. А мы чизаж можем перезабирать? Можем. У нас еще ничего не остался. Пушистик. Где ты? А, вот ты спрятался. Все, пушишку тоже почесали. Теперь пошли на гобледук. Где он, кстати? Карта мира. Карта Хогвартса. Это прям в Хогвартсе. А, в астрономическом крыле. К югу от Хогвартса. Ты умничка, мой повелитель. Давайте отслеживаем его. Нас ведет вниз. Revelio. What are you up to now? Aloha Mora. Revelio. Ну не мог я пропустить этот сундук, кстати. А что здесь шипит? А, понял. Летучий порох шипит. Так. Прям мне наверх показывает. Ладно, идем наверх. Revelio. О, привет. Lumos. Телескоп, школьная доска, 2 стопки книг и 2 рисунка. Вид на башню. Нет, это явно не здесь.
Вот она. Так, готово. Идем дальше по хвосту. Revelio. Астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной и звездами, и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Амит Такар, поговорить. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Первый как-то вранец в нашей команде. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Логично. Пешком я туда идти не хочу. Задание началось что-то на гобледуке. Хорошо. Карта мира. Нифига, куда нас ведет. Давайте сюда, здесь заодно выполним испытание Мерлина и оттуда же улетим на метле. Seems a pleasant enough little place. Ну и да. Переставай это делать. Aloha, Mora. Revelio. Надо бы лишнее продать, на самом деле, пока у нас торгуется под боком. Ох, какой сундук. Перчи дали. Легендарные. Что? Нам теперь только перчи лицо дают. Revelio. Корень имбиря. Трактирщик Тинбриджи всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать немного больше выпивки.
Revelio. Улья. Жителям волшебного мира нужен мед для чая так же сильно, как и магу. О. Неплохо. 30 на страницах получили. Опять прилагать. Так, сзади вижу. Сундучок, чок-чок. С денежкой. Revelio. Здесь что за замок у нас? Первый вообще. Aloha Mora. Revelio. Котик стережет богатство местное. Вроде больше ничего нет. Ну перелезьте через забор там. Revelio. Aloha Mora. Не знаю, мой повелитель. Я б с радостью. Так-то по лору одно животное сдержать можно. В Хогвартсе. Там жаба, кот или сова, по-моему. Revelio. А Рон вообще крысу держал, если мне память. What do we have here? A demiguise. Так, давайте на ночь переключимся. Здравствуй, Танюш. Приятного вечера. Ты закончила рыбов убивать? Убийца рыбов. Довела их до того, что они тухнут в аквариумах. Revelio. Этот дом чист. Ограблен и чист. Ну, зайди уже. Нифига не дом криво построили. Лаги, господи, какие лаги. Это начало, так всегда бывает в самом начале. Так. Revelio. Накренившийся дом. Местные жители называют его накренившимся из-за странного угла, под которым он стоит, обитый корнями нависающего дерева. Понятно. То есть это его фишка, а не бага. Понятно. Что-то непонятно. Давайте продадимся. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? Я пришел за твоими деньгами. 83.
Пока не продаем. Есть неопознанный шмот, тоже, естественно, оставляем. Thank Так. you for stopping in. I Отлично. appreciate it. Инвентарь опустошили. У нас здесь неподалеку есть. Мы помним об этом. Вперед и направо через речку. Испытание Мерлина. Вон речку вижу. Вон там вон мостик. Где-то за мостиком сразу должна быть. Должно быть испытание Мерлина. Вон оно, вижу. Симпатичный мостик. Это бабочковое испытание уже вижу. Сейчас опять буду полчаса бабочек опять бегать. А, оно уже активировано. Lumos. Все за мной. Хорошо. Еще у моста, я помню, летали бабочки. Промазал. Lumos. Блин, сверху что ли зайти? Наконец-то. Вот этот полез. Да, и Revelio. И где-то здесь еще был отряд бабочек крылатых. Так, пауки это не бабочки. Капитан очевидность нам подсказывает. А вот они. В упор не вижу. Lumos. Все, привели их So на tricky место. after all, Merlin. Давайте вот сюда телепортнемся, и оттуда на метле долетим. How nice to see you, my young friend. Опять тормозит. Так. Акцию оденем. Полетели к шахте. Странно, кстати, там перестали давать задания на этот, на полеты на метле. Я битву прогрейдил. Так, вижу там он правый сундук, но сначала давайте испытание Мерлина пройдем, раз уж оно рядом. What do you have in store for me this time? Шар вижу.
это вход в шахты, очевидно. Revelio. Здесь активируем I've always said that travel broadens точку летучего пороха. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, с тобой мы обязательно поговорим. Сейчас только найдем, куда камень класть. Потому что сам камень я вижу, а куда класть нет. What are you up to now? Revelio. Может, внизу? Ну, прыгай. Accio. Revelio. I should investigate. А, вот, нашел, да. Нифигово его тащить, конечно. Давайте. Ставим городим Левиоса. Хотя он здесь, по сути, сам Wingardium Leviosa. скатится большей частью. Defendo. Все, почесали за ним. Да, он, видите, сам катится куда надо. Еще в последний момент подправим. Wingardium Leviosa. Бычок ходит. That's that. Settled. Все, здесь решили головоломку. Пойдем с гоблином пообщаемся. Revelio. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more.
Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. Да, если бы мы, кстати, до этого момента не разгадали загадку с сундуками с глазом, нам бы сейчас дали подсказку, как ее разгадать. Все, становимся невидимыми и почесали. Там дверь с глазом у нас. Да, вот она. Она прям очень похожа на эти сундуки. Так, все, входим в шахту глаз. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. Ну, игра, давай, переставай тормозить. Спасибо. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for... Confringo. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Что тут лифт? Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Нам нужно акцию сюда поставить. Confringo. Accio. Revelio.
I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. How nice of you. You need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Так, вижу миллиард гоблинов примерно. Revelio. И еще часть телепортируется потом. Matter of time till Ranrock sets things right. Petrificus Totalis. Show yourself, if you're there. Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Watch your step round here. What was that? Так, отлично, этот отходит. Petrificus Totalis. It's always my turn. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Someone out there? Petrificus Totalis. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. We're being watched. By a door. Так, хорошо. Пока проходим тихо, аккуратно. Revelio. Тут какая-то решетка I есть. feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Вижу свиток, Bound to свиток, be который нам plans нужно around here взять. somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Revelio. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Этот empty-handed, может быть, ты имел в виду. Так. А, вот там нужно подняться будет, все понял. Нам туда, значит мы идем сюда. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Вот это ты переводчик, конечно. Они просто что-то строят. Они строят что-то большое. Над нами люди. Revelio. Играем денежку. Petrificus Totalis. There? Who's such arrogance? Как же лагает. That's the last Revelio. loyalist. Unfortunate, really.
Imagine most goblins to be brilliant and kind. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. Revelio. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make? Like heads of lettuce, those mushrooms were. Petrificus totalis. Hello? Revelio. Any who oppose Ranrock will be eliminated. I know I heard something now. I must be going mad. Nobody here but me. Petrificus totalis. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo. Revelio. Confringo. Да твой меч. Этот мешается. Хорошо, угадали. Revelio. Так, вот этот сундук, ради которого мы сюда и шли. Еще один сундук. Revelio. Вижу еще мешок. Берем. Так. Revelio. Он вроде свиток нужный нам. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Не получается мне захлопнуть двери, хотя очень хочется. Confringo. А здесь не получится пройти. Revelio.
Видимо, сюда. А у нас наверху там ничего нету. Нет, это решетка, выбитая нами. А нам сюда. Revelio. Accio. Revelio. Вижу миллиард врагов. Два лучника. I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. Feel as though I'm not alone. Who is it? Так, ну что, все затоталили. Еще кто-то остался. А, вон вижу. What's that? Who's there? Confringo. Confringo. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Revelio. Да, это был последним. Последний. Accio. Revelio. Надо здесь все тщательно обыскать, тем более вот здесь я вижу сундуки с денежкой и шмотками. Clever. Revelio. Confringo. Так, вижу сундучок, вижу бумаги. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Revelio. Это что, кровать у них такая? А, нет, это этот уборочный цех.
Все, тут даже лифт есть. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained Да, for. Лисочка, неделя прям Glad you моментально came with me, пролетела. Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Accio. Revelio. Hello, Hamora. Revelio. Хорошо, гоблинов тоже пограбили. Что может быть лучше, чем пограбить гоблинов? Accio. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Покиньте, говорит, шахту. У меня такое чувство, что нас на выходе ждать будут. Ты просто моргнула, вот уже и пятница. Мой повелитель. Понедельник моргнула, и все, и уже пятница. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write a Ваши book about this гоблинские тайны. escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned.
more of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Без шуток хочется поаплодировать человеку, который озвучил этого гоблина. Это потрясающе. Все эмоции так четко переданы. Великолепная актерская игра. Ну, без шуток великолепная. I hope Professor I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Так, ладно. Погнали. Я вас обеих поцеловал. Не надо с английского мне рассказывать. Вызов браконьеров надо. Мне нужно поговорить с Поппи и выяснить, почему она так внезапно исчезла после того, как мы вернули драконье яйцо. Поговорить с Поппи. Даже небо не предел. Мне нужно встретиться с Алби и Виксом, чтобы узнать о его последнем обновлении для метлы, которое я смогу купить. Его можно найти в магазине спортивных товаров круголетка в Хоксмиде. А вот и... Помяни черта на ночь. И он и объявится. Полетели в круголетку, там грейдится. А, у нас здесь еще испытание Мерлина есть. Давайте на него сходим по бырику. Чтобы 2 раза не вставать. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Так, раз чаша. 2 чаша. 3 чашу не вижу. Revelio. Кто-нибудь видит 3 чашу? Может, она внизу? Confringo. Может, их всего 2?
Нет, их очевидно 3. Revelio. А вот она, господи. В упор не вижу. Confringo. Угу. These Merlin trials won't get the best of me. Так, загадку тоже решили. Карта Хоксмида. Давайте сюда. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, что ты там нахимичил? Рассказывай. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Фиолетовое обновление для метлы 4000 стоит. Усовершенствование, которое значительно увеличивает ускорение. У нас, в принципе, и так 23. Увеличит ускорение и скорость вашей метлы. Берем. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Все продаем. Чертовой бабушке. Пока здесь. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Вот я уверен, он сейчас на нас апгрейд. О, Рождество, ребят, Рождество наступило, смотрите. Рождество в Хоксмиде, ребята. I wish you Merry Christmas, I wish you Merry Christmas, I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Так, давайте посмотрим задание. Даже небо не предел. Как раз. Пойдемте полетаем. У нас новая суперскоростная метла. Вы чувствуете, да, куда нас заводят по этому квесту? А вы с дуба не рухнули так далеко лететь? Не, я в другой раз, ребят, давайте. Говорит директриса. В зале картографии появился портрет профессора Ниоф Фицджеральда. Мне нужно пойти туда и поговорить с ней. Поговорить с портретом Ниоф Фицджеральда, который находится в зале картографии. Обязательно. Но давайте сначала поговорим с Поппи. Она, кстати, где нас ждет? Карта. Карта Хогвартса.
Телепортируемся. Да, and happy Ахилл. Да, мне нравится. И тыковки на Хэллоуин были классные. И елочки на Рождество. Кстати, знаете, что я хочу посмотреть? Простите старика за такое странное желание, но я хочу посмотреть большой зал Хогвартса в Рождество. Ой, красота какая, ребят. Смотрите. Разве не шикарно? Разве это не красотень, красотенюшка? Смотрите, какая ель шикарная, украшенная. Даже на тумбе директора веночек. Стол Пуффендуя, стол Гриффиндора, стол Коктеврана и стол Слизерина. Блин, красота просто неимоверная, конечно. Ладно, посмотрели и все. Кстати, да, что у них по еде? У них же должна быть рождественская еда. Вот пудинг, смотри. Видишь, с бекончиком. Индейка. Ну, индейка у них в прошлый раз была тоже. Ладно, полетели. Нам пока мы ходим по этой фигне, нас продолжают кустами заваливать. Но это красиво, конечно. Они волшебные. Поэтому приклеены намертво, мой повелитель. Дней 5 назад, по-моему, я перехватил Кириешку. Его-то стало. Он постоянно бухает. Он все, что видит, он все пьет. Мы побывали там в крипте Салзара Слизерина, в которой было... Кто-то был последний раз 2000 лет назад. Он цапнул со стола кружку и что-то выпил из нее. Я реально думал после этого, как кони двинет. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. О, я прям доволен, что у них все наперекосяк пошло из-за нас. Sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. О, Сниджет это круто. Сниджеты это такие маленькие птички, которых раньше использовали вместо золотых сничей. Не успела, видать. Они ворвались, все ограбили и исчезли. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct.
They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Так в Азкабан или на дыбу, Санилиска? Ты уж определись. Или ты предлагаешь сначала на дыбу, а дыбу в Азкабан? И пусть там дементоры сосут. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Так, я на самом деле хочу себе в коллекцию Феникса, как у Дамблдора. Ну, погнали, выручай комнату, там надо распознать вещи. Ну а что они? Они же... Ну, они действительно сосут. Радость и счастье. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас по шмоткам нового. Перчи, например. Наши 84, эти 91. На наших древняя магия 2 фокус, да? Нет, просто древняя магия. Берем. Потом их обновим. А, они без обновления у меня перчи были. Возможно, обе обновим. Так. 87, 76, 56. Вообще ни о чем. Хорошо. Это прогрейженная, да? Да, прогрейженная 2 раза. Дальше идем. О, шляпа. Шляпа прогрейженная 2 раза. Все норм. Шарф 93. Прогрейженный 2 раза. Хорошо. Плащ. Вот плащ у нас плохой. Отвратительный у нас плащ. 65 урона. 83 урона, конечно. 87 урона. Еще более, конечно. Берем. Его тоже нужно будет прогрейдить. И смотрим, что по костюму. Костюм фиолетовый есть, но он при этом лучше все равно. И туда также можно второй слот вставить. Тем более этот костюм с одним обновлением. Давайте берем этот костюм. Ну, из охранников там вроде только дементоры. Так. Древняя магия 1, нам нужна древняя магия 2. Вот она. Хорошо. Древняя магия 2. Фокус древней магии. Древняя магия 2.
Замечательно. Так, теперь перчи надо обновить. Мех лунотеленком берем. Берем. Хорошо. Перо болтрушайки. Перо болтрушайки. Замечательно. Он по максимуму обновлен. Так, давайте посмотрим, что у нас по этому испытанию, самому важному для нас. Испытание. Троллей 2 из 5 у меня побеждено. Да, вот. Древняя магия 3. 7 из 15. Нам нужно еще 8 раз зачаровать предметы. Спасите твари, у нас 11 из 20. Так, вроде все. Пойдемте по чесунчики устроим. Такие разные. Раз уж мы здесь все равно давайте с сестралов и единорогов начнем. Так, единорожка, иди сюда. Вот тебе еды. А тебе почесунчик. Так, тебе почесунчик. Волос единорога забираем. А тебе еды. Волос сестрала забираем. Ну, хватит драться. Так, почесунчик тебе. Вот, тебе почесунчик. И тебе почесунчик. А тебе еще еды. Все, идите, плодитесь, размножайтесь. Ну, он стример, он должен продвигать себя, конечно, Лисичка. Так, пойдемте птиц почешем. Птиц и жабку. Они вон очередной раз размножились. Всем по чесунчике. А, ты ешь. Чего? Почему ты не готов к взаимодействию? Так, этот. Хорошо. Иди сюда, буфер.
Так, ты... Блин, кнопкой промазал. Все, здесь всех перечесали. Размножать их нет смысла. Мы здесь забили по максимуму комнату. А деньги нам не очень нужны. Давайте здесь еще всех перечешем. Всем по частушек. Так, все с пушишкой. Все. Все почесаны, перечесаны. Так, а у нас какой пушишка? Девочка, нам еще мальчик нужен туда-сюда, да? У нас грифонов очень много. Давайте часть из них продадим. Чего за мамкой ходите? Settle yourself. I mean you no harm. Так. Оксмит. Карта мира. Логово пушишки. Так, давайте сюда. Nice to see you, my young friend. Нам нужно арестомоментум, естественно. Нам, ну это пока поставим вот так вот. А, мы видели это место уже. Revelio. Помадка из олихоции. Эта помадка, приготовленная из листьев дерева под названием олихоция, представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. Муахаха.
Так, и если я правильно помню... Я неправильно помню. Астрономический стол в другой стороне. Если у нас пушишки обитают, давайте мужика поймаем. Arresto momentum. Всё, всосали. There, there. I'm not going to hurt you. Раз уж мы здесь недалеко, давайте с Нати поболтаем. Успеем всегда гипогрифов продать. Только давайте заклинания правильные. А, я не могу заклинания на метле правильные ставить. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Почему мы не могли встретиться в Хоксмиде? Зачем надо было на отшибе Very встречаться? well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так, надо все равно Хоксмит валить, поэтому погнали. Да, у нас он появился там. Серьезно, я не могу телепортироваться туда. Твою ж медь. То есть мне пешком отсюда идти. А, ну мы недалеко, собственно, ладно. Прощаю. Так, здесь у нас слева один человек, с которым можем поговорить. Revelio. Вон вижу. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Третий замок, если правильно помню, да. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked,
Perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. То есть нам нужно увидеть всех, кого Харлоу обидел. И дать показания против Харлоу. Так, вот вижу в 50 метрах второй. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. А, он внутри. Mrs. Rabe should. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? Давай, Лисочка. I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Кстати, мой повелитель, я тебе могу сказать даже, что в самом, в оригинале в Гарри Поттере полнотой, и то это сложно назвать на самом деле полнотой, скорее просто, ну, он был полувеликаном, даже, по-моему, да, полувеликаном он был, вот, поэтому он был большим, был только Хагрид, вот. Все остальные, кто страдали полнотой в Гарри Поттере, были исключительно отрицательные персонажи. Это все, собственно говоря, Дурсли, кроме сестры, ну, это тетя Гарри Поттера. Вот, она была, наоборот, худой. А сын и отец, ну, в смысле, дядя и племянник, они были, дядя и двоюродный брат, они были, собственно говоря, толстые. Вот. Также был полным Крэб. Вот, но он там и то был полным только на первом курсе, потом он типа выправился. И немного пухленьким был Лонгботом. Все. Да, травология, но она скорее такая, она реально была пухленькая, она не была толстой. Вот, Лисочка. А все остальные все абсолютно.
Снег описывался как худой мужчина. МакГонагал описывался как худая женщина. Дамблдор описывался как худой мужчина. Квирл описывался как худой мужчина. Вот. Этот, как его, господи, Флитвик вообще коротышкой был. Вот. То есть там на самом деле практически ни у кого лишнего веса не было, кроме злых персонажей. Ну, плохих персонажей, не злых. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвис, мы надеемся, что вы пересмотрите ваше решение с кассетной материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Так, нам надо последнего друга навестить. Я вижу, где он, но давайте сначала сходим. Хотя, ладно, давайте поговорим с ним, потом сходим, продадим гиппогрифы. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I had a note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous.
As for Rose's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. А как ты планируешь дальше свою жизнь строить, интересно? Ну, то есть, потом вы поженитесь, нарожаете детей, но отцу вы ничего не скажете, да? Гениальный план. Просто гениальный. Кошки Писаро. Эти кошки почему-то ошиваются поближе к магазину перьев Писаро. Возможно, привлекают сами перья или же лакомства, которых владелец их часто угощает. Так, нам здесь налево. Как мы умеем. Погнали посмотрим, что у нас. Продадим гиппогрифов. Приплод. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Потомство Вупера тоже продадим. Шишку оставим, она нам на развод нужна будет. Так, теперь нам нужно поговорить с Нати. $200 метров всего бежать. Revelio. Это третий, да. Третий замок. Не, ну Рождество очень красивое, конечно, в этом мире. Так, вот у нас Нати тут стоит. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Ты серьезно? И меня опять сейчас чесать через весь Хогсмит в кабанью голову? Господи, мог бы и сразу зайти. На всякий случай. Natty must be around here somewhere. Хогсхед. Все. Ваня голова. Съешь кириешку. Revelio. Ее волшебная палочка? Да, палочка Natty's Нати. wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Так, вижу следы. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quick. The footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio. Accio. Protego. Accio. A hidden door.
Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. Так, опять игра лагает. Revelio. Мы уходим в инвиз. I'd better be sure I'm not seen. Вижу внизу троих и слева еще люди. What was that sound? Producto! Так, Knew you were still hanging about. Where did you go, coward? Ha! You're easy. Afraid to face me? Aha! Back for more. To your... Imperial. лаги жесть, конечно. Вообще ничего не видно. Вообще ничего не понятно. I need to find her quickly. Revelio. Я, честно говоря, не очень понял, кто меня обнаружил. I'd better be sure I'm not seen. Kill her. Harlow says her friend will be reckless enough. He wants them alive. Он, наверное, тот вдали меня обнаружил. Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. I've used... What was that? Totalis. Quite conductive, aren't we? Imperial. No, you don't have to feel intimidated by my feats. We can't... You'll be sorry you did that. Accio. Expulsor! Confringo. Potato! Expulso! Death from above! Imperial. Time to even the odds. Stupefy. What are your thoughts on Expulso? You could eye through me, did ya? Now to Expulso! Stupid. Get twist and you! Expulso! Might want to look up. Expulso! Accio.
And an Ashwinder, no less. Revelio. Ты мил мне словно Авгуречь, я песнь предвестница дождя. С каждым днем люблю сильнее, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую. Оков прошу, я не снимаю, ведь нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Только Бела Филберт. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Да, я вот такой вот негодяй. Не стесняюсь. На самом деле, если я правильно помню лор, то запрещенные заклинания могут использовать только очень сильные волшебники, в принципе. Возможно, им просто не хватает сил, чтобы их использовать, а так они не против на самом деле. Легендарка. Да, плащ легендарный, хорошо. Кстати, что у меня по статам? Интересно, 305 на 331. Что-то слабенько, учитывая, что сейчас средняя шмотка 80. А, ну у меня... Ну да, все правильно. Потому что 3 шмотки на атаку и 3 шмотки на защиту, тогда норм. Слава богу. С 800 раза она сработала. Revelio. А здесь что у нас? У нас проход дальше, я так понимаю, да? Revelio. А, нет, это был тайный проход, я понял. Но мы, как всегда, мы тайные проходы обнаруживаем, когда уже не надо. He must be here somewhere. Дорогой Отто, я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз. И буду перечитывать вновь и вновь, каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу. Но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. И я знаю, что ты из всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. А, блин. Какой я молодец, забей. Я же здесь был. Пойдемте освободим Нати. Revelio.
I knew you would realize I had left my wand for you. Over here. I need your help. Сначала Нати спасем. Нет? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon Revelio. my wand. It must be blocked by something. Mr. Rabe's wand could be in there. My wand is somewhere in this room. I can tell. Хорошо. Вообще случайно обнаруживали этот сундук, на самом Mr. деле. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Revelio. Использовал безмолвные чары. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friend. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. У них везде железные девы стоят. Вообще везде. Ладно, пойдемте. Нам предстоит еще одна драка, насколько я понимаю. Но мы попробуем сначала дело через инвиз решить. Или драка не предвидится, да? Что-то нет драки никакой. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Не получилось подраться. Ну ничего, в другой раз подеремся. О. Да-да-да, враги кончились. Были и все кончились. А вот и офицер Сингер. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Твою работу выполняю, между прочим. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Ну, во-первых, вы не разбираетесь, во-вторых, как бы, что мне делать, если Нати похитили? With all due respect, officer,
The authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Мне кажется, она сама на That side, Пекламбу работает. You may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям снова. Враги закончились, а задания нет. Неожиданная встреча. Последний раз, когда я разговаривал с папой, она была... Да, понял. Даже небо не предел. Это нас ведет в очень далеко. Давайте встретимся с Поппи в запретном лесу. Эх, нифига себе, куда она ведет. Давайте телепортнемся сюда. А, у нас там, кстати, еще искорка и еще одно незавершенное этот испытание Мерлина. Как раз все и закроем. В какую нам сторону лететь? Пока налево. Эй, игра. Там еще какая-то пещера есть. Да, я помню, это с Флипенда. Квест. Я даже помню, где здесь все 3 столба находятся. Так, давайте Флипенда ставим. Вот он, этот квадрат. Поворачиваем его сюда. И 2 раза вот так поворачиваем. Поворачивайся, все. Этот готов. Здесь у нас пара врагов есть. Сейчас мы их быстренько унизим. Они вот эти по двое ребят, они вообще ни о чем. То есть они такое ощущение, как будто они не растут по уровню. Отлетели почти мгновенно. Так, здесь тромб в круге. Да, и теперь с этой стороны один раз. Всё. Не хочу ноги мочить. Так, и с этой стороны один раз. Хорошо. Кстати, а что у нас здесь в клетке? Ничего, клетка пустая. Пойдемте слетаем на искорку. И там еще заодно... А, там еще испытание Мерлина еще одно. И огонек там откроем.
А, у нас еще здесь за спиной пещера. Так, там лагерь вижу. Логово пурпурной жабы. Хорошо, понял. Вот она, пещера. Revelio. Понял. Не дурак. Пойдем купаться. Что ж поделаешь. Зима не зима, придется плавать. Опять огромная пещера. Да твою меч. Подлак не вовремя. Нет, там я залезть не могу. А, господи. Confringo. Flipendo. Revelio. Упор не видишь, да? Здесь вроде все. Я больше шмоток не вижу. Так, а искорки у нас отмечены уже, точка, все, полетели. Who lived here, I wonder? Игра, ну перестань лагать. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. Revelio. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Это что такое? А, у нас здесь миллиард телепортов, я понял. Понял, не дурак. Так, здесь я забрал вроде. Вон еще одна искорка. И еще одна искорка. Все, решили. Мега сложную головоломку. У нас здесь жабы, через нее выйдем. Все. Revelio. Кстати. Confringo. Понятно.
Revelio. Ну, мы не будем выпендриваться. Сейчас весь оставшийся лут заберем через метлу. Метла в этом плане хороша. Так, здесь у нас жабы. А впереди вижу еще Revelio. подвал. Flipendo. Accio. Revelio. This looks intriguing. Здесь у нас куча чашек, да? Confringo. Все зажигаем. Упал сундук, хорошо. Revelio. Accio. Здесь больше ничего нету. Так, вижу огонек. Обязательно надо зажечь. You can't imagine how inconvenient travel. И здесь вот у нас еще одна загадка Мерлина. I invented flu powder. You've had too much fire whiskey if you think you can outdo my take. Could hardly carry the sack. Been a while since I killed a unicorn. Так, не будем выпендриваться, передушим их через инвиз. Сколько их, двое? Nothing to poke him out. Avoid the trouble if you want to. You're an immigrant thing. Slippery little. Isn't Nora Treadwell's precious little guardian? Shall we finish what we started? Я случайно использовал ульту зачем-то. Кнопкой промазал. Hopefully. You must have sap running through you. One less charm grinder. Как же ты хорош. I quite fancy a nap. Потратил ульту и слился на ровном месте. Вместо F нажал X. Вот. Что ты после этого? What are you up to now? Так. Снова отмечаем. Revelio. Could it be? Ah, but a purse made of you. That curiosity young people tend to... Trigus totalis. This had better not be a trick. This is almost too easy. Release me! Crucible. Accio.
Your poaching days are over. Revelio. Я говорю, это была просто элементарнейшая битва. Я не слиться умудрился. Revelio. Revelio. Кто здесь? А, подо мной еще люди. Они тролля мочат. Ну там троллик сам замочит. Я не буду вмешиваться. Как говорится, счастья им, здоровья, долгих лет жизни. Ой, я все равно упал, да? Revelio. Все? Кроме тролля кто-нибудь есть? Нет. Confringo. Imperio. Trafficus Totalis. О, прикольно. Чёртова имба. Revelio. Я правда не хотел вмешиваться. Но я упал. Думаю, ладно, все равно раз уж упал. Давайте уже выполним это задание Мерлина. I know what that means. Merlin trial. Да, расслабился. Ну, я, бывает. Расслабляюсь, кнопку не ту нажимаю и пошло-поехало. От этого теряюсь. Revelio. Так, ну нужны бабочки, а для бабочек нужен Люцио, говорю. Люмос. Confringo. Lumos. Еще вон бабочек вижу. Revelio. Так, и вот это последний камень. Так, раз, два. А вот третий. В упор не вижу их. Lumos. Revelio. Lumos. That's that. Settled. Так, пойдем по кресту все-таки. Здесь мы вроде все сделали. У нас еще здесь астрономический стол есть. И тогда уже по кресту пойдем. Просто хочется здесь все закончить, чтобы сюда больше не возвращаться никогда. Knowing a meat, he's likely studied here. А с этой стороны. Понял. Это, оказывается, день был.
А я сейчас что сделал? Если ты не в курсе, я как раз пролистнул ночь. Игра. Вот теперь-то точно ночь. Так. Хорошо, дракона нашли. Все, полетели к Поппи. Длинный чулок. Нам еще ждать ее, да? Нет, не I надо. can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Сюрприз-пати. Не, им это будет не I'm not понравилось. sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. Mm-hmm, We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Если бы она вот с такой речью в Амонге выступала, она бы уже летела вперед ногами в шлюз. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. Ну, хоть один You умный. forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one?
Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. Серьезно, мы сейчас I'll не let you пойдем know в what I пещеру? find. Хочу в пещеру. Ну, пойдем в пещеру. Ясно, мы не пойдем в пещеру. Так, горе и месть. Мне нужно разузнать, как проживает Натя. Мы не видели с тех пор, как она и мистер Ботвин с моей помощью приплавали. Дальше небо не придет, говорит директриса. Так, еще раз. Задание. Горе и месть. Карта. Карта Хогвартса. Говорит директриса. Нет, это не то. Вот, нам сюда. I've always said that travel broadens the mind. У нас ночь. Ну хорошо, пока ночь, давайте по-быстренькому слетаем в ручей-комнату, всех почешем, и нам нужно еще поставить пушишек на размножение. Revelio. Так, что у нас есть что-нибудь? Да, есть. Мистическая мантия и шляпа. Смотрим мантию. Наша вот это. Фигня. 91. Неплохо. Но ради 4 я не буду ее переодевать. Поэкономим. Вот шляпу посмотрим еще. Это наша. 85. 70. 57. Забейте. Фигня все. Так, для начала выпустим пушишку наружу. Так, теперь пошли всех чесать. Всем по чесушке. Че, вы едите, что ли, все? Ну, нашли время. Хозяин вернулся, и они все есть начали сразу же. Так, этот еще не готов к взаимодействию. Давайте здесь... Сколько у нас вообще есть животных? 5 не хватает. Давайте размножим нифлера и пушистика. Но для нифлера надо сделать еще один загон для размножения. Так, нифлер. И пушистик. Все, готово. Здесь все у нас перечесано. Нет, один пушистик не почесан.
Где он? Вот он. Все, теперь все почесаны. Сейчас еще птичек почешем, потому что нам птичьи перья очень нужны. Прям по чесульке. А, она ест. И это ест. Так, давайте посмотрим. Это непозабоченная летает. А за ней летает чесалка. Все, забираем с нее перо. Теперь все почесаны. Почесаны все, надо собрать только. Все собрали, да? Да. Так, телепортируемся снова в большой зал. И ждем. Ночью тоже красиво выглядит большой зал. Но уже не так впечатляющие. Елки не светятся. Так, все, день наступил. Идем поговорим с Нати. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form.
When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Ладно, на траве или на полу. Он на снегу спал. Вот это вот умение, так умение. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way, but that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio. Это был... Это было в этот... С краткой справкой о жизни Нати, понятно. Так, давайте, что у нас там по заданиям. Даже небо не придет, остальное выполнили. Мы можем, конечно, туда слетать, но я не хочу сейчас туда летать. Так, погнали по основному квесту. Скорее всего, у нас сейчас будет третье испытание. Мы, в принципе, уже затарились всеми бутылками. Поэтому легко его пройдем. Причем под всеми, я имею в виду прям под всеми, кроме невидимости. У нас все остальные бутылки прям по максимуму побиты. Так, погнали в зал картографии. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there.
until then. Да, это еще одно знаковое место, в которое мы прям обязаны были попасть, кабинет директора. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Очень рад, что нам туда дадут попасть. Так, задание. Нам сейчас выдадут этот квест, погодите, тороплюсь. Да, все, выдали. Погнали. Класс профессора Фига. Вы помните, при Дамблдоре там было, во-первых, омут памяти, во-вторых, куча картин разных директоров, предшественников его, в-третьих, там был телескоп огромный, там шляпа была распределяющая, там было куча всяких непонятных механизмов и, ну, директорский стол с этим, с Фениксом на жердочке. Как он выглядит здесь, интересно. Учитывая, что это за 100 лет до событий Гарри Поттера. Ждать. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Превращаемся в директора. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, погнали к Кагаве.
Не можем, только пешком, понятно. Ну, погнали пешком, значит. У нас всего час есть. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student? Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this role. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Хорош. Подтроллил директора. Stand proud, purebloods. The future is yours. Headmaster, here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. When I witness something is very wrong with me. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Продолжаем издеваться над Блэком. Greetings! I mean, out of my way, children. Блин, это, наверное, лучше самая забавная часть игры. And he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster.
I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Перебарщиваешь. Wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The polyjuice potion's wearing off. I best get... Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning... Блин, такой классный он. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, мы больше не директор. Блин, задание еще не проявилось. Ну, ждем, пока задание проявится. Наконец-то. И теперь мы можем телепортироваться.
Это было прикольно. Мне понравился вот этот квест. Он забавный, но вот. В духе Фреда и Джорджа. О! Так, секунду, ребят. У меня тут подсказочка была. Так, 15 плюс козел равно 23. Козел это 2. 15 плюс 2 17 равно 6. 6 это саламандра. Revelio. Хорошо. Гидра плюс Горыныч равно 19. Гидра 9, Горыныч 3 это 12. Нам нужно 12, 19, нам нужно 7. 7 это осьминог. Ага, вот он. Все, готово. А то ж. Зря мы что все это счастье записывали. Все, пошли дальше. Revelio. Так, нам сюда. Идем в гости к директору. I've always said that travel broadens the mind. Нам, кстати, горгулья нужна будет. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил посредством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнований в конце 13 века. Да, красиво, согласен. Revelio. Естественно, он попадался в фильмах про Гарри Поттера. Мы все помним про это. Это кубок школы, наверное, да? Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никогда не видели. Хорош. Хорош. Слушай, я его утешил, на самом деле. Я ему подарил предмет, который он может считать реально своей драгоценностью. Фамильный дневник. Так. Наберитесь в кабинет директора. Где не было еще? Revelio. Так, это видим в туалете, да? 3-го уровня замок. Второго уровня замок. Alohomora.
Revelio. Дверь не заметил. Профессор Гекат. После нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. Те не осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе. Тем временем необходимо сохранять бдительность. С уважением, Эзоп Шарп. Revelio. Вижу картину люмусовскую. Давайте посмотрим, что на ней. Да, горгулья. Нет директора за горгулей. Перекрытие, свечи, лампа. И там было очень темно. Revelio. Сейчас. Сложное перекрытие в виде звезды. Справа светильник в виде свечей. Вот это баги, я понимаю, поперли. Это облака сквозь башню просвечивают. Вот. Чуть-чуть не дошли в прошлый раз. Нашли это место-то. Toujours pure. Выпендрежник этот директор, я должен сказать. Погнали. Хотя, а тут есть что-нибудь еще? Мы не открыли. Есть. Горгулью кабинета директора. Лестница, ведущая в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которая впускает только те, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решится навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Там была какая-то дверь, которую я не знаю, как открывать, честное слово. Там ключ какой-то нужен, видимо. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Так. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность.
Второй уровень замок. Aloha, Mora. Открываем. Давайте, кстати, осмотрим сейчас сначала. Да, это портреты директоров. Среди них почему-то есть чернокожие. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса, как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт флигелеменции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет исчитывать его мысли и способности. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Спит директор он. Has this been under the headmaster's nose all this time? Так, давайте сначала подлутаемся. Revelio. Серьезно, мы еще выше можем подняться. Замок 3-го уровня. Замок 3-го уровня. Наверху вижу сундук. That must be the pedestal. Пьедестал. Вроде бы здесь должен был быть огромный телескоп, если мне память не изменяет. Он очень маленький, кабинет директора здесь прям. Кстати, мало кто знает, но в оригинальном фильме имеется в виду. Здесь омут памяти, кстати, должен был храниться. Для оформления кабинета директора в этом фильме они почти все полки заставили этими телефонными справочниками, которые уже к тому времени вышли из употребления, поменяв им только корешки. Давайте почитаем. Чек. Средства для укрепления волос. Воск для усов. Помада для волос из бундимуна. Расческа с жемчужной ручкой. Чесалка для спины с золотой ручкой. Дексицит. Уплачена лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет в министерство. Яблоко съели. Хорошо, пошли на пьедестал. Книжку почитаем. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Мы как будто нарисованные. Swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Вообще мир как будто нарисованный. The first you will need is a cloak. Это мантия, это сказка о 3 братьев. Первый из даров смерти это мантия, третий. Place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs.
Проберитесь через город, чтобы вас не заметили. This is my chance. Come in, Neve. I need to time this just right. Надо дождаться, пока центрально идет. Все, пошли. Они не сразу меня замечают. I see. A staircase straight ahead. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так, нам сюда. Здесь вроде нет никого. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Нам вон туда. Too many. I must cross this road as fast as I can. Все, побежали. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Так, надо пока подождать, пока этот вернется. Все, он повернулся, пошли. Я почему-то бежать не могу, могу только ползти. Все, я теперь могу бежать. Снова смерть. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Так, хорошо. Ага, здесь враг. Он ушел. И дофига народ так-то. Отвернись. Спасибо. Now's my chance. Да я понимаю, что это твой шанс. Все, здесь перебираемся на ту сторону. That's the way forward. Таинственная мантия. Can this be? I think I'm invisible. Теперь я невидимка. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Теперь, видимо, за палочкой будет охотиться. You have run death this far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Значит, будем сражаться. Wield the wand you see before you.
Do not squander its extraordinary power. Таинственная волшебная палочка. Ну это да, речь про дары смерти, очевидно. I've never felt such power. Bombarda. Хорошо, что у нас хотя бы банки все родные есть. Но тратить их на самом деле не очень хочется. А, ну и я еще и хиляюсь между битвами, норм. Bombarda. Descender. Defender. Bombarda. Depulsor. Descendo. Bombarda. Depulsor. Protego. Bombarda. Descendo. Depulsor. Revelio. Палочка реально очень мощная, там обычные уроны, ну обычные заклинания облетают по 5000 урона. Такое. Сейчас здесь будет бой вообще. Да, вон смерть сама вылезла. Тролль. Descendo. Defender. Depulsor. Descendo. Defender. Bombarda. Bombarda. Depulsor. Descendo. Так, тролль. Ну и что у меня есть для тебя? Bombarda. Depulsor. Descendo. Defender. Да, ты только не говоришь, что мне сейчас еще одного тролля скинешь.
2. Понятно. Bombarder, Depulsor, Descender, Defender. Хорошо, у нас еще есть немножко ульты. Но ее по-хорошему надо восстановить на самом деле. Всегда ты хилки ни одной не потратили. А, ну это вроде был последний бой на палочке. Остался камень воскрешения. A simple stone. This must be for me. Все, собрали все 3 дара смерти. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. Смерть вижу. Нам типа ее надо воскресить, да? But you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. А, в этот раз даже с боссом не пришлось драться. Прикольно. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Прикольно. Третье испытание мне понравилось. As you witness my memory. Что-то необычное сделали. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora.
This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Как всегда, мораль сей басни такова. Благими намерениями услана дорога в ад. Я всегда говорил, что во всем, абсолютно во всем, нужна золотая середина. Если ты собираешься у всех людей забрать боль, то это забей. Это... А еще потом ее использовать в виде силы. Так, третье испытание пройдено, у нас осталось только одно. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. А мы, кстати, огненного виски так и не бахнули ни разу. Одаренный герой, получен достижением. Так. Никого не хочу гладить. Давайте посмотрим, что у нас по заданию. Испытание Нио Фицджеральд. Даже небо не предел. Так, сейчас еще не обновилось. Ждем. Да, вот она закончилась. И сейчас на меня будут валиться пачками новые испытания. В первую очередь меня интересует Авада Кедавра. Ну, новые квесты. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Это триптих. We can search for the final canvas piece. Триптих — это основной квест профессора Уизли. Письмо. Что там профессор Уизли нас просит сделать? Оставший Феникс. Мне нужно поговорить о чем Дейк. Мне нужно выяснить, о чем Дейк. Это, видимо, квест по поиску Феникса. Какие еще квесты нам дадут?
I'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. Ладно, давайте пока выручай комнату с Диком поговорим. Может, там потом дадут еще какие-то квесты. Здравствуй, Дик. Has some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Я бы на самом деле 2 фениксов нашел, чтобы их размножать можно было. Так, давайте, может, у нас еще какие-то задания появились? Не горы, это Себастьян Триптих. Ладно, давайте по заданию Феникса сходим. Карта мира. Ясно. Ну и фиг с ним, давайте. И заодно там полетаем на метле. Все равно нас туда ведут. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Еще, кстати, там куча огоньков видел, еще их можно активировать. Километр примерно в ту сторону, да? Да, вижу 3 огонька там. Это что? Шахта глаз. Мы ее уже выучили. Ну, в смысле, обыскали. Так, полетели в ту сторону. Так, стоп. Где проход? Вот проход. Пор не заметил просто. Так, у нас под нами какая-то пещера. Давайте ее быстренько чекнем. Не застревай. А, эту пещеру я не могу открыть. Вы не можете войти, находясь верхом. Приземление невозможно. Так. Мира, не лагай. Ага. Oh,
Here's a pleasant surprise. А здесь тролли. Revelio. Petrificus totalis. Здание с шарами. Revelio. Revelio. И последние 3 шара. These Merlin trials won't get the best of me. Так, у меня вопрос. Если я не могу туда попасть, то как я могу туда попасть? Давайте еще посмотрим задание в тени горы. Может, она нас тоже сюда ведет? Себастьяну на побережье. Да, нас тоже туда ведет. Petrificus totalis. Petrificus totalis. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Imperial. Petrificus totalis. Revelio. Imperial. Petrificus totalis.
Tyrion! Petrificus Totalis! Revelio. Petrificus Totalis. You've one less follower, Ranrock. Revelio. Так, здесь все зачистили. Посмотрим, может здесь есть переход на ту сторону. Ради этого только зачищал все. Или есть, или нет. Нет, ответ, видимо, нет все-таки. Revelio. Но! Есть и хорошие новости. Так, вижу мешок. У нас... Нам дали последний квест по перке самого Себастьяна. Там мы получим Аваду Кедавру, очевидно. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так. Насколько мы далеко от куста? Не очень. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say,
but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Як? Что по заданиям? Даже небо не предел, в тени горы. Ну, то есть все задания нам нужно выполнять здесь. Очень понятно как. Есть одно предположение, я здесь не зажег огонек, как же я хорош. Давайте сюда телепортнемся и зажжем 2 огонька. Я думаю, что, может быть, туда можно отправиться на поезде. Это единственное предположение. Потому что я видел там рельсы, когда пролетал. Seems a pleasant enough little place. Так, отметим оба огонька. Это первый. И здесь, кстати, мы еще ни разу не были. Туда тоже надо будет сейчас залететь. Revelio. Так, вижу дофига лута. Собираем его немедленно, естественно. Вижу огонек внутри. I've always said that travel broadens the mind. Огонек зажгли. Летим в деревеньку. И там зажжем еще один огонек. Здесь рельсы проложены. Они как раз в ту сторону ведут примерно. Подлагивает. О, испытание Мерлина. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. С бабочками опять. Серьезно, я не вижу ни одной из 3 бабочек. Lumos. Вот еще одни. Игра, не лагай. Revelio.
Lumos. Не то. Чуть мимо не пробежал. Merlin himself will be proud. Хорошо. Задачу выполнили, молодцы. Давайте, раз уж мы здесь пролетели, посмотрим, что здесь еще есть. Квесты здесь есть. Свиток есть впереди. Revelio. Куча всего. Здесь наверняка торговец будет. Mine now, demi guys. Демигласка еще одна, хорошо. Так, сундучок не заметили. Поэтому продадимся здесь обязательно. Вижу еще одно испытание Мерля. Сундучок вижу. Alohomora. Revelio. Сундучок богатый, кстати. Легендарку для лица дали, хорошо. О, фига меня плющит от конфетки. Так, там нет ничего. Давайте посмотрим. Дорогой Эдди, как приятно получить твое письмо. Я так давно не была дома. Но знаешь, что мои дни в министерстве подходят к концу. Они хотят досрочно отправить меня в отставку, и я вряд ли могу повлиять на их решение. Впрочем, не важно. За время работы мракоборцем я успела понять, что министерская верхушка более стремится сохранить свое место, чем служить людям. Но довольна об этом. Когда мы встретимся, у меня будет полно времени, чтобы поведать тебе о том, как мне жилось в большом мире. В этом большом мире. Думаю, ты обрадуешься тому, что я скоро вернусь домой. Хотя я подумаю поселиться в Верхнем Хоксфилде. Так или иначе, я буду жить рядом. Я намерен наслаждаться жизнью в отставке. Все-таки в мире полно загадок. Твоя любящая сестра Елена Черт сполох. Господи. Жесть какая. Revelio. Так. Здесь очевидно загадка, но мы не будем выпяриваться, через метлу заберем это дело. Здесь дают квест. And my friend with a time-sensitive delivery. Здесь дают квест, но мы чуть попозже здесь продадимся же. Сначала загадку Мерлина решим. Ну и так подлутаемся по мелочам. Что есть за загадка, кстати? Вижу, кстати, еще один квест. Revelio. Hello, might you have time to help with an urgent delivery? Ладно, пойдем тогда поговорим с ним, потому что нам все равно в любом случае продаваться нужно, мы не можем дальше продать. You sound as if you could use some help. Oh yes, I could. Eddie Thistlewood's the name. A dear friend of mine in Feldcroft is at his wit's end due to the relentless attacks on his hamlet by Ranrock and his loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see,
I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they'll simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. What do you have for sale? Так, чем он торгует? I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Травами, мог бы догадаться. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. I'll be able to put that to good use. Продаем все к чертовой бабушке. Этот плащ я вроде тоже хотел продать. Да, давайте его продадим. Так, хорошо. Thank you. I hope to see you again soon. Лишнюю чушь продали. Accio! Wingardium Leviosa! Да, рябиновую тварь я больше не могу нести, это правда. Я не... Так, а что у нас здесь? Эдди, гоблины все чаще нападают на Фелдкрафт. Судя по всему, они что-то ищут. В противном случае, я и вовсе не понимаю, чего они хотят от нашей деревушки. Как бы там ни было, но это очень мешает торговле. Жители тоже страдают. Фелдкрафт нуждается в твоем неординарном мышлении и вере в лучшее. У тебя всегда есть хорошие идеи. Может, посоветуешь что-нибудь? Не знаю, сколько мы еще продержимся. Искренне твой, Бернард Ндиае. Так, вижу огонек, где можно зажечь. Какая-то палочка с лазерным прицелом. Обратите внимание. Revelio. Фига прорисовалась. Чпонь. Ходим гравим, естественно, всех. Be strong, Alexandra. Сейчас я с тобой поговорю, секунду. Revelio. Сначала грабеж, потом разговор. Wonder who lives here. What needs doing, needs doing. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologised when he almost trampled half the Hamlet yesterday,
He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible, even. It certainly takes a lot of courage to try, I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. What exactly were you training the troll to do? I was hoping to train him to serve as protection for us. Frankly, I struggled to teach him even a word or two. Couldn't give him even a semblance of self-control. I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh, no. I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Варнава-воздушный — это человек, который пытался научить троллей. A troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. Троллей балету. Но огреб по башке у дубиной. Revelio. Я активировал загадку Мерлина. Но я не вижу объектов для ее выполнения. Неизвестный предмет для рук. Хорошо. Revelio. Здесь я вообще ничего не вижу в округе. Revelio. А, вижу. Вижу яму. И нам нужно найти шар для этой ямы. Revelio. Ну, логично было предположить, что он где-то на горе. Там же, где и тролль примерно. Да, вот он. Confringo. Wingardium Leviosa. Cabalso. Хорошо. Not so tricky after all, Merlin. Еще уровень получили. Что у нас, кстати, по испытаниям Мерлина? Давайте посмотрим. Лопать шары. Ну, испытание Мерлина. 13 из 20. Еще 7 испытаний. Так.
Давайте круцацию поставим на всякий случай. Revelio. Вижу тролля. I take it you're Alexandra's friend. Crucible. Confringo. Aereo. Trafficus Totalis. I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Хорошо. План занятий с троллем. Первая неделя. Основа этикета. Пожалуйста, спасибо, простите, извиняюсь. Вторая неделя. Ораторское искусство. Магл, маг и анимаг изучали про султан. Третья неделя обучения телохранителя. Ага, ага. Вот если бы она по годам это распределила, я бы еще поверил. Первая неделя. Рановато было заниматься этикетом. Сперва надо было научить его не крошить, не крушить все вокруг. Надо подумать над этим, пока перейдем к занятиям второй недели. Он все еще злобный. Тролль только кряхтит и хрипит. Все такой же злобный. Третья неделя. Нрав у него что надо для этих занятий, но кидается он на все без разбора. По-моему, стал еще более злобным. В целом логично, да. При таком плане занятий вообще не удивлен такому результату. Так, сундук вижу. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was Troll something or other. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. Так, в этой деревеньке вроде все закончили, да? Давайте посмотрим, куда нас похищенная капуста. Так, нет, рано. Похищенная капуста. Нифига себе, где она. Но мы, естественно, туда не полетим. Мы телепортнемся сюда и оттуда полетим зажигать огонек на вокзале и попытаемся на поезде уехать. Как мы огонек на вокзале не зажгли, вообще непонятно. Так, нам направо надо найти железнодорожные пути, вот они, похоже. Да, вот они, железнодорожные пути. А, нет, это просто дорога. А железнодорожные пути, вот они, просто они были закрашены снегом. Бабочку увидели. Revelio. Право где-то, вот они.
Ну. Not sure how I'd fare in a little place like this. Еще миллиард всяких квестов. Is there something I can help you with, Mr. Adley? Edgar Adley? No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Мы уже побеждали акромантулов, так что не боись. Revelio. Как-нибудь справимся. Так, у нас здесь миллиард просто всяких сундуков. Aloha Mora. Revelio. Плетенка голубая. Поняли? У меня теперь есть голубая плетенка. Глазастый сундук, понял. А, он не глазастый. Какой молодец. Легендарка лица. Замок уровень 3, замок уровень 3. Ясно. Так, торгуем? А, ты не торгуешь. Торгуем? Could you please remind me what you needed help with? My friend Milo and I went to an acromantula's cave. Oh, it didn't go well. I barely escaped. Milo wasn't so lucky. И серьезно, я не могу это скипнуть? Могу. Так, я могу с ним только поговорить, торговать я с ним не могу. Надо зажечь огонек. Aloha Mora. Revelio. Что, неужели здесь ни одной демигласки нет? Фигня какая-то. А вот она. Mine now, demi-guys.
на крыше я вижу сумку. Вот эту сумку вижу. Revelio. Confringo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Всех грабим. Остался один запертый под третьим замком сундук. Revelio. Вижу свиток. Части тела паука. Похоже, кто-то собирал части тела Акромантула с получения прибыли. Возможно, это и выгодно, если, конечно, кто-то готов рискнуть своей жизнью для получения определенных предметов. Так, здесь есть пурпурная жаба. 2 испытания Мерлина есть. Давайте. А я не был здесь просто, поэтому я и не поджигал. Здесь огонек. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Так. Это с 4 шарами. Давно не встречал таких, просто не узнал с первой попытки. Ну, с 5 шарами, в смысле. Сами шары найти. Revelio. Revelio. Причем я вижу все 4 места, куда можно шары поставить. Самих шаров не вижу. Revelio. О, вижу вроде шары. Так. Accio. Revelio. Accio. Одна готова. Или мне сюда надо было их тащить? Не очень похоже. Revelio. А вот еще шары. Accio.
Revelio. Последнее. Господи. Revelio. О, нашел. Конечно. Accio. Тащили. Все, это готово. Еще одно испытание Мерлина внизу. Ну, то, надеюсь, попроще будет. Не, оно это тоже несложное было. Просто бегать, искать эти шары, это забей. Подалбывает. Там еще одно на побережье было, я видел. Revelio. Вон оно. А вот, кстати, железнодорожные пути. Could it be a Merlin trial? Испытание с бабочками. Теперь их искать, понятно. Lumos. Revelio. Вижу один камень внизу. Lumos. Не говорите, что он всего один здесь. Это будет очень смешно. Revelio. Еще один камень вижу. А вот бабочки. Lumos. И еще один ниже. Revelio. Да. Вон, вижу бабочек. Lumos. Merlin himself would be proud. Хорошо. Еще пару мерлиновских загадок разгадали. Еще здесь одна есть. Твою медь. Полетели.
Теперь с такими загадками уже надо заканчивать. Их не так много осталось. What do you have in store for me this time? Crucible. Confringo. Revelio. Так, вижу дырку. Значит, нужен шар. Excuse me? Hello? Волшебный колодец. Hello? There's a voice coming from that well. Can you help me? Is someone down there? Down there? I beg your pardon. I'm here. There's no one here but me. Some thoughtless wretch casually tossed a bit of parchment into me and it caught. If you could please take it. Руины, через мост к другим руинам. И на дереве Вингардиум Левиоса надо использовать. Ну или просто Левиоса. Ясно. Seems to be some sort of map. Thank you. Wingardium Leviosa. I hope that serves you well. At least better than it did me. That's that. Settled. Давайте посмотрим, где у нас на карте могут быть такие руины. Желательно неподалеку. Это нет. Это на севере, по-моему, что-то подобное видел. Не похоже. Это дракон летает. Ну ладно, мы сегодня в любом случае этим заниматься не будем. Давайте, что у нас по карте? Здесь все выполнили, полетели сюда. Revelio. Так, вижу здесь торговца, можем продаться. Билетная касса станции Хогсмит. Эта станция стоит здесь с начала 1800-х годов, когда министр магии Талин Гэмбл приобрела право для перевозки студентов в Хогвартс. Станция появилась в Хогсмите практически за одну ночь, сразу после прибытия поезда. Операция включала в себя использование большого количества чар ложной памяти на маговских рабочих и крупнейшее в Британии применение чар сокрытия.
Revelio. See if there's something you need. Thank you for your patronage. Все, продаем к чертовой бабушке. That's been a pleasure. Revelio. Pleased to see Aaron has his belongings back. Я, честно говоря, думал, что здесь можно сесть на поезд. Давайте посмотрим. Мы по-честному пытались пролететь здесь. Нас, очевидно, не пустило. Давайте посмотрим. Задание. Схватка с беглецом. Колодец. Восставший Феникс. Давайте посмотрим, где Восставший Феникс карта. Тоже там же. Тени горы. Карта. Не, ну игра предполагает, что я как-то туда могу попасть. Давайте еще раз попроверим. Если нет, то закончим на сегодня. В принципе, если да, то тоже закончим на сегодня. Но, возможно, успеем выполнить один квест. Там еще Мерлину выполним. Давайте посмотрим, что у нас по Мерлину, кстати. Четыре квеста осталось. 4 Мерлина. Все, прям летим так, как он показывает мне. Ну, почти. Игра, ну переставай тормозить. Давайте справа свиточек возьмем. Revelio. Заброшенная лачуга. Эта старая лачуга служила убежищем от непогоды для путешествующих ведьм и волшебников. Однако со временем окружающее болото начало поглощать ее. В наши дни здесь обитает только пара-тройка тупироек. А, кстати, что за метка такая? Первый раз такую вижу. Лабиринт из живой избы. Давайте посмотрим. Право. Wingardium Leviosa.
Revelio. Так, за спиной я. Мало кто знает, что история живых лабиринтов в Шотландии ведет отчет с 15 века с темного волшебника по имени Юнон Блэквуд. Юнон был отпрыском магической ветви рода Вудов. Родители мага не понимали его, и в попытке найти себе место он занялся семейным делом – подстриганием живых изгородей. Говорят, он мог преображать заросли шиповника одной лишь силой мысли, с легкостью создавая завораживающие зеленые скульптуры. Это восхищало, но в то же время излило его домочадцев, не терпевших колдовства. Их неприятие только усилилось, когда Юнону прислали приглашение в Хогвартс, где он поступил на Пуффендуй. И именно в стенах Хогвартса Юнон повстречал Артемизию Блэк, полукровку, от которой отреклась от дня, из-за того, что ее мать вступила в связь с маглом. Вопрос чистоты крови был для Артемизии болезненной темой. Она считала, что достойна девичьей фамилии матери. И в остракизме, которому ту подвергли родственники, винила отца. В то же время она не пеняла Вуду за его магловское происхождение. Артемизия видела в нем такую же, как она, жертву обстоятельств. Так, погнали. У нас тут лабиринтик. Пока развилок нет. Вот первая развилка. Будем идти всегда по правой стороне. Всегда поворачиваем направо, соответственно. Направо, я сказал. Здесь нельзя пройти. И мы вышли. Мы прошли по периметру и вышли. А нам нужно найти сокровище в центре. Revelio. Вижу сокровище. Так, это выход. Нифига себе. Здесь есть ложные стены, оказывается. Вот это поворот. Нашли сундук. Неизвестный предмет для спины. Хорошо. Спиной слева. Вот тут вот. Испытание медля. Да, задолбал ты. Я нажал килку, но не успел. Ладно, у нас сейв был после сундука наверняка. Черт с ним, я не хочу с этими топориками драться, топориками, тем более их там 3 штуки. Вот здесь у нас испытание Мерлина. This could prove dangerous if I'm not careful. Что за испытание? Опять с мотыльками. Revelio.
Первые мотыльки. Lumos. Revelio. Да прыгай. Сундук вижу. Странно. Я вроде брал. А, там этот отвары, понял. Вижу еще. Lumos. Revelio. И вот последние. Lumos. Все, это тоже разгадали. Not so tricky after all, Merlin. Летим по тому пути, который нам игра показывает. Не на точку. Это не наша загадка. И что за животные здесь у нас? Жмыр. У нас нет одного жмыра. Пойдем ловить. Revelio. Три жмыра. Так, можно и девочку, и мальчика сразу поймать. Arresto momentum. Professor Howard will never believe this. Кого мы сейчас поймали? Девочку. Надо еще мальчика поймать. No, you don't. Arresto momentum. Все. I'll look after you. Сладкую парочку поймали, дальше пешком идем. Not your best moment, Sophia. Чего выпендривался? Непонятно. Revelio. Revelio. А, нет, здесь есть все-таки тоннели, я просто не заметил.
Totally diverted. I've been fighting since before you were born. Face Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. Не могу летать. Ладно, давайте на ту сторону перебираемся. Ясно. Перебирание на ту сторону будет перебой. Revelio. Revelio. Leviosa. Petrificus totalis. Revelio. Так, огонек. Спокойной ночи, лисичка. Но мы сейчас преодолеем этот барьер, этот тоннель, точнее, тоже закончим сегодня. Завтра продолжим. Вижу сверху сундук. Revelio. Блин. Какой я молодец. По сторонам не смотрю. Да ну и черт с ним, с этим мешком, там все равно кроме рябинового отвара и золота нет ничего. Revelio. Мы с Тамарой ходим парой. Petrificus totalis. Не тары мы с Тамарой. Revelio.
Здесь уже 4. Revelio. Someone there? What was that? When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Petrificus Totalis. Revelio. Petrificus Totalis. Too late, Revelio. Их и мирно всех устранили. Хорошо. Revelio. Да, ну это. Revelio. Хорошо, хоть продались, прежде чем сюда идти. А я как бы боюсь, что как бы мы в этих катакомбах дракона не повстречали Лиска. Это вполне вероятно. Черт с тем с Василиском. Дракон опаснее. Здесь кто-то вылетел. Я бы сейчас при моей фобии высоты вниз смотреть. Ну, дракон это в какой-то степени тоже змей, просто летающий. Revelio. Все, кажется, мы прошли туннель. Ну, там испытание Мерлина было, которое мы не увидели. А, оно не внутри. Забейте. И где-то еще огонек. Огонек моей души. Я летать могу, да? Wonder if I'm safe to explore in there. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Я не уверен, что такое гробница предательства. Ну ладно, потом посмотрим. Огонек мы зажгли, любой момент можем, да, телепортнуться.
Revelio. I know what that means. Merlin trial. Это паркуришная. Кстати, а есть здесь читерский вариант? Интересно, просто интересно. Забейте. Merlin himself would be proud. Читерский вариант работает. Просто садишься на метлу и пофиг на все эти ваши паркуры. Интересно, они это предполагали или нет? Здесь миллиард врагов примерно. I don't like the looks of that encampment. Ha ha! Time to teach someone a lesson. Always one, isn't there? Except this time it's not just one, is it? It's the whole lot of it. Я просто осматриваю теперь все замки, потому что у нас есть карта на руины. Снеговик, смотрите, не дотаял. Весна, кстати, наступила, обратите внимание. This place has seen. I reckon I can see myself getting away from here and not taking a one of you with me. Since you've all turned yourselves into a pack of Jarvis. Revelio. Petrificus Totalis. Revelio. Loud, stop right there. Imperium. Oh, make me stop. The beasts are safer now. I know a Merlin trial when I see one. Не исключено. Не исключено. Здесь на метлах вообще можно много где счетырить. Задание с искорками тоже и на изи просто проходится на метлах в большинстве своем. А, тут лестница еще выпендриваешь. Серьезно? Круто. То есть до этого я как-то приземлялся, а сейчас не могу. Магия, блин. Lumos. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. Где еще камни? Вон еще один. Вон еще один. Все. 3 камня найдены. Lumos. Ну это так, мелкобак. Так, и здесь, по-моему, еще видел, а есть, да? Confringo. Lumos.
these Merlin trials won't get the best of me. Так, здесь есть вообще какие-нибудь города поблизости? Есть, мы пролетели. Как же ты хорош. А, это не город. Это вражеский укрепрайон. Ну, там у нас квест. А что у нас за квест там? Похищенное коварство, даже небо не предел, луна, восставший феникс, колодец. Спокойной ночи, слизочка. Не, это не то. Потом мы туда пойдем. Давайте вот до сюда долетим и даже не будем выполнять Феникса. Завтра выполним. И закончим на сегодня. У нас здесь просто огромное количество возможностей открылось на этой карте. Мы огоньков кучу зажгли. Так что теперь можем сюда телепортироваться. Второй раз нам не надо будет проходить через туннель. Кстати, а что здесь за животные гнездятся? Там был теленок. А интересно, здесь что за животное? Нюхлер. Окей. Все, ребят, спасибо за внимание. На сегодня все. Продолжим завтра. Не уверен, во сколько завтра будет стрим. Вот. И будет ли он до 7. 7 точно будет банк. Вот. А по поводу Хогвартс Легаси посмотрим. Я постараюсь завтра хотя бы по 3 часов постримить Хогвартс Легаси. Вот. Всем спокойной ночи. Всем спасибо, что смотрели. Приходите завтра. Завтра как минимум будем предавать, а может быть и поколдуем еще. Все. Всем спокойной ночи. Пока.